Okay, good morning, friends. Let us look at today's problem. Okay, so we are in the marginal costing and we have sufficient problems in our hand to solve the problem. And dear friends, your classmate has solved a lot of problems. So, question number 3 is there here, and then question number I think 3, then yeah, so question number 3 we will solve now. So a company produces and sells 50,000 units of a product at a variable cost of rupees 41 each. The fixed cost is 2 lakh. The selling price is fixed to make a profit of 25% on sales. You are required to calculate contribution, break even point in units, break even sales, and B, PV ratio. Okay, so contribution, PV ratio, break even point in units, break even point in sales. These are the things we have to calculate, and this is the third problem, section A, and then page number 37. See, my dear friends, it is pretty simple to calculate this particular break even point, contribution and PV ratio, because it is all basic concepts of marginal costing. And first thing you need to remember is sales minus variable cost is contribution, and contribution minus fixed cost is profit or loss. So this is the formula in which we are going to solve everything in marginal costing. That is the basic aspect of marginal costing. We can say sales price minus variable cost is contribution, contribution minus fixed cost is profit, okay, or loss. So if we take into account here the information given in the problem, so we will see what are the information given in the problem. So sells, produces and sells 50,000 units. So 50,000 units they have given, and variable cost is given for this is 41 rupees, and then fixed cost is given 2 lakh. Sales price is fixed to make a profit of 25% on sales is given in this problem. So let us see how to find out this. So information given, first variable cost 41 per unit is given, fixed cost is 2 lakh is given, and then if we take the units, 50,000 units, and then 2 lakh divided by 50,000, we will get rupees 4 per unit as fixed cost. So if we take variable cost of 41 rupees and 4 rupees of fixed cost, we will get total cost of 45 rupees. So 45 rupees per unit. Okay, now remember, we are into a situation where we have to first understand what is a contribution calculation. So contribution calculation is possible only through sales price minus variable cost. So sales price minus variable cost. So now you see you have to find out the selling price or sales price. So how to find out sales price? Remember, see here down below, here is a formula. Sales price is equal to total cost plus profit. So sales is always total cost plus profit. So in this problem they have mentioned that they are going to earn 25% on sales price. So 25% profit, total cost is 75%, and that means 100% is sales. So take this aspect into account, and then find out what is the amount of profit or sales price. So here you see profit is equal to 75% is total cost. So that 75% in this problem is 45 rupees, correct, per unit. And then we have to understand what is that 25%. So 25% we have to calculate. So that cross multiplication, 25 into 45 divided by 75, you will get 15 per unit. So this 15 per unit acts as nothing but profit. So remember, 15%, 15 rupees 15 per unit is profit. So how did we calculate? I have shown you. So total cost we have to find out, selling price to find out, we have to define the percentage. So percentage they have given 75% total cost, and then
25% profit. So taking that into account, we have calculated here 15%, 15 rupees per unit. So remember, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 45 ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15 ರುಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ 60 ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಪರ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು 60 ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು, ನಾವು ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೆವು 60 ಅಂತ, ಮತ್ತು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 41 rupees. So you will get 19 rupees per unit. ನಾವೀಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು? ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 50,000 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 19 into 50,000 ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9,50,000. ಸೊ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್. ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 15 rupees ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾರಿ 19 rupees ಆಗ್ತದೆ, 15 rupees ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು 100. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 60 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಪ್ರೈಸ್ 60 rupees per unit. So then contribution we have identified as 19, correct? So 60 minus 41 ಅಂತ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 19 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 19 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 60 ಇಂಟು 100 ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100, ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ವಿ ರೇಷೋ ಇಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 31.67% ಅಂತ ಆಯಿತು ಯಾವುದು? ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ರಿಮೆಂಬರ್ 31.67%. So it shows the contribution to sales price relationship. Next, break even point in quantity ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 2 lakh rupees. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೊ 19 rupees per unit. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಬರುವಂತದ್ದು 10,556 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ವೇ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ, 2 lakh rupees we have noted from the problem, and PV ratio is already calculated in the problem, 31.67%. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 6,31,512 ಬರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 10,526 ಇಂಟು 60 ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 100, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು 100. ಓಕೆ, ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್.
ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ goes in line with the formula of selling price minus variable cost is total contribution. Contribution minus fixed cost is ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಬರೆಯಿರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.